Welcome, Ayubowan. So today in this lesson, we are going to focus about animals and we're obviously going to do a reading lesson. ඉතින් අද අපි focus කරන්න යන්නේ reading වල animals ලා ගැන එන මාතෘකා වටේ එන reading passages තමයි අපි focus කරන්න යන්නේ. Right, so moving on into the first one, a pre-reading activity. ඒ කියන්නේ read කරන්න කලින් අපි pre-reading activity එකක් කරමු. Match the words on the left with the meaning on the right. Okay? Alright, so state, for example, California, New York. Okay? So, yam kisi palatak, state kila kiyanne. Allow is a verb. Disappear is a verb. Search, verb. Thin, journey, nurse, computer, chip, right? If you go and have a look, type the word using the Cambridge Dictionary, you can then see what part of speech it is and also the meaning. Okay? Allow kiyanne අවසර දෙනවා, disappear නැති වෙනවා, search හොයනවා, thin කෙට්ටුයි, journey ගමනක්, right? Nurse kiyanne හෙදිය, computer chip kiyanne පොඩි chip එකක් වගේ එකක් computers වලට අපි දානවා, right? So, to become invisible, to become not seen. පේන්නේ නැති වෙන්න අපි කියනවා disappear. Okay, so that's going to be disappear. A very long trip from one place to another place. එක තැනකින් නම් තව තැනක. දුර ගමනක් අපි කියනවා journey. A person trained to take care of sick people or animals. ඒ කෙනාව පුහුණු කරලා තියෙන ලෙඩුන් බලා ගන්න. නැත්නම් ලෙඩ වෙච්ච සත්තු බලා ගන්න. කවුද ඒ? nurse. අපි දාලා ඉවරයි. With little muscle or fat on the body. පොඩ්ඩයි muscles තියෙන නැත්නම් මස් පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. Thin. Okay. To let someone do something. What is that one? කෙනෙක්ට මොකක් හරි දෙයක් to let someone do something කරන්න අවසර දෙනවා. G, allow, අවසර දෙනවා. To look for, search, හොයනවා. Something that has computer memory සහ එක information තියෙන computer chip එකක. So that is going to be A. Right? Okay, so let's have a look at the activity. Now, while reading, fill in the blanks while reading the article. Mark Wessels lives in the state of California and a dog called Bucky. In January 2012, Mark blank Bucky to his father who lives in the state of Virginia, almost 500 miles away. Mark blank sad when he said goodbye to his 3-year-old dog, but there was nothing he could blank. The new apartment building he moved to did not allow dogs to live blank. However, not long blank Bucky moved to Virginia, he disappeared, right? Mark's father searched everywhere for him, but he couldn't blank the dog. Where was Bucky? Bucky was back in South Carolina. Blank Brett Gallagher found him 6 months later. He was very thin, but he was okay, even after a journey of almost 500 miles. Mr. Gallagher brought the dog to an animal hospital where a nurse found a small computer chip blank the dog's ear. The chip had Mark Wessels' phone number and soon the two blank back together again. Mark was very happy to blank his dog again. He said, I thought I was going to cry. No one is really sure how Bucky found his way back to South Carolina. Mark blank now lives with Bucky. He says his dog is just really smart, right?
ඉතින් මෙතනට අවශ්‍ය කරන සමහරක් වචන තමයි මම pre activity එකේ කරේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති වෙන කියලා හිතන වචන, right? Like computer trip, nurse, journey ඔය වගේ වචන ටික තමයි තිබ්බේ. දැන් අපි මේ gap එකට පුරවන්න ඕනේ වචන. කොහෙන්ද මේ වචන හොයන්නේ? So, we have a list here. දැන් බල්ලා ඉඳලා නැති වෙලා ඊට පස්සේ බල්ලා පාරායි හොයාගෙන ඇවිල්ලා අයිතිකාරයාට බාර දෙන විදිය තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. Right? So let's have a look at it. We have to select from these words. Right? So let's go and have a look at the first one. Mark Wessels lives in the state of South Carolina or Carolina. Depends on how people would say it. Right? And blank a dog called Bucky. And has. Right? Has. So we can say has. A dog called Bucky. In January 2012, Mark blank Bucky to his father. Mark gave, because it's in the past, dunna. Mark gave. This is a matching activity. So you have to know grammar as well as the meaning of the words. Bucky to his father, who lives in the state of Virginia, almost 500 miles away. Mark blank said. Mark was. මොකද ඇයි singular. Mark was. Yeah. දුකින් තමයි හිටියේ. When he said goodbye to his 3-year-old dog, but there was nothing he could do. Right? කරන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. The new apartment building, එයාගොල්ලෝ අලුතෙන් move වෙන apartment building එකේ සත්තුන්ට allow කරේ නැහැ. Did not allow dogs to live there. දැන් මේ දෙයා කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ, මේ දෙයා කියන්නේ they are කියන එක. හැබැයි අපිට කියන්න ඕනේ එතන. So there. Right? You have to know your spelling also here. However, not long blank Bucky moved to Virginia, he disappeared. Not long. Should it be before, not long before, not long after, not long while? It's not long before. He disappeared. Right? However, not long before. වැඩි කාලයක් යන්න කලින් Bucky Virginia වලට ගියාට පස්සේ disappear වුණා. Mark's father searched everywhere for him, but he couldn't what? Find. හොයාගන්න බැරි වුණා. Couldn't. Could not find the dog. Where was Bucky? Bucky was back in South Carolina. Blank. Brett. කවුද? When, who, what, when. Right? It has to be when. Brett found him 6 months later. He was thin, but he was okay. Even after a journey of almost 500 miles. Mr. Brett or Mr. Glagger brought the dog to an animal hospital where a nurse found a small computer chip in. Right? In the dog's ear. Or අපිට කියන්න පුළුවන්ද found from the dog's ear? Hospital where a nurse found a small computer chip from the dog's ear. So it would have been inside the dog's ear, right? Some people would argue you can say from the dog's ear. Ek තුලින් හොයාගත්තා. Could be possible, right? The chip had Mark Wessel's phone number and soon the two were. දෙන්නෙක් නම් were. Back together. Mark was very happy to see. හරිම සතුටුනා යාගේ බල්ලා දකින්න. See his dog again, right? No one is really sure how Bucky found his way back to South Carolina. Mark blank. Mark
Who now lives with Bucky, right? Who now lives with Bucky says his dog is just really smart. Okay? All right. So here I think you could even put from a small computer chip from the dogs here could be possible answer. Okay, but definitely not at, right? Okay. Now, after reading, we have to state whether this is true or false. And if the statement is false, ඇයි මේක වැරදි? State why it is wrong. දැන් මේකෙදී article එක අපි කියවලා බලන්න ඕනේ හරිද වැරදිද? වැරදි නම් ඇයි ඒක වැරදි? Right? Mark Wessels lives in the state of Virginia. බලලා කියන්න කොහෙද Mark ඉන්නේ කියලා. Right? දැන් මොකද උනේ? Mark Wessels lives in the state of South Carolina. හරිද? So in January, Mark gave Bucky to his father who lives in the state of Virginia. So Mark lives in South Carolina. දැන් එක හරිද වැරදිද? True or false? False. Why? Because Mark Wessels lives in not in Virginia, he lives in South Carolina. Mark gave his dog to his father. තාත්තට තමයි යා බල්ලා දුන්නේ. True. Mark looked everywhere for his dog. අපි බලමු. Mark's father searched everywhere for him. Was it Mark? No, it was Mark's father. Okay, so Mark looked, no, ඒක වැරදි. Mark's father. මෙතන South Carolina. Right? Bucky didn't eat much food for 6 months. දැන් බලමු. Even after a journey of 500 miles. So, he found him 6 months later. He was very thin, but he was okay. අපි දන්නවද යා කෑවද නැද්ද කියලා නෑ. කෙට්ටු වෙලා තමයි හිටියේ. හැබැයි කෑවේ නෑ කියලා හිතන්නත් පුළුවන්, but we don't know. So, I would say false. Right? A nurse found Bucky? False. It was a person. Okay, Mr. Gratt found him. Mark was very sad and started to cry. Mark ඇඬුවද? නෑ. He said, I thought I was going to cry. මම අඬන්න තමයි ගියේ. හැබැයි ඇඬුවද? නෑ. Okay? So, there you go, false. And was going to cry. ඇඬුවේ නෑ හැබැයි. Okay? Right. Practice question 2. Look at the poster for a lost dog and do the activity. So there you go. Sherry, 3 years old, male. Help us find our dog lost in Central Park near Blue Lake Cafe on Monday, 10th June at 4 p.m. 500 euros reward for safe return. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? බල්ලා නැති වෙලා post එකක් දාලා තියෙන්නේ. බල්ලගේ නම ෂෙරි. වයස අවුරුදු 3යි, පිරිමි බල්ලෙක්. දැන් එයා නැති උනේ සෙන්ට්‍රල් පාර්ක් එක ගාවදී බ්ලූ ලේක් කැෆේ එක ගාවදී සඳුදා ජූනි 10 හවස 4ට විතර. අපිට නිරුපද්‍රිතව රිටර්න් කරන කෙනාට බාර දෙන කෙනාට අපි යුරෝ 500ක් දෙනවා. මේක තමයි ෆෝන් නම්බර් එක. right? ඉතින් මේක ඇවිල්ලා post එකක් අපි ගහන්නේ. සතා නැති වුණාම. Now, let's have a look at it. Are the following sentences true or false? Harida, වැරදිද? The dog is lost. Hari, බල්ලා නැති වෙලා. The dog's name is Sherry. බල්ලාගේ නම ෂෙරීද? Oh. The dog is female. බල්ලා ගෑනුද? නැහැ. පිරිමි බල්ලෙක්. ඒ හින්දා false.
The dog was lost on Monday morning. සඳුදා උදේද බල්ලා නැති උනේ නැහැ. සඳුදා හවස 4ට. ඉතින් සඳුදා තමයි නමුත් උදේ නොවන හින්දා උත්තරේ වැරදි. The dog was lost in Central Park. Oh, Central Park එක ළඟ තියෙන cafe එකක්. ඒ හින්දා ඒක true. There is a reward for finding the dog. බල්ලා හොයලා දෙනවට අපි යම්කිසි මුදලක් දෙනවා. මොකක් හරි තෑග්ගක් දෙනවද? Oh, euro 500ක් දෙනවා මුදලින්. So it is true. Okay? Right. Complete the lost dog report. Report එක දැන් අපි සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. Short answered questions. Dog's name, Sherry. Age, 3 years old. Date loss කවද්ද නැති උනේ 10th June. Time dog was lost 4 p.m. හවස 4ට. Place dog was lost Central Park. ඒ cafe එකක නමක් තිබ්බා Central Park. Yeah, he was actually lost in Central Park, right? Near Blue Lake Cafe. So Blue Lake Cafe එක ගාව තියෙන Central Park එක. Okay? So place එක හරියටම නැති වුණේ Central Park එකේදී. Money offered කීයක් දෙනවද euros 500. එතකොට අපි ආයි මෙහෙම euro sign එක දාලා 500 ලියන්න ඕනේද? නැහැ. මොකද මෙතන euros කියලා දීලා තියෙනවා. symbol එක එනවා නම් මුදලට කලින් වචනෙන් එනවා නම් මුදලට පස්සේ. So because they have euros written there, අපිට symbol එක ආයි ඕනේ නැහැ. All right. Correct the mistake in each sentence. The dog is called Berry. Berry කියලාද කිව්වේ? නැහැ. The dog is called Sherry. Right? The dog is 5 years old. Naha. The dog is how many years old? 3 years old. The dog was lost on Tuesday. Naha. The dog was lost on Monday. Sanduda dawasakane nathi wune. Sherry is a female dog. Naha. Sherry is a male dog. Sherry was lost on 10th July. Nah. Sherry was lost on 10th June. දැන් සමහරක් අයට ප්‍රශ්නේ තියෙනවා මෙහෙම th එක දාන්න ඕනේද නැද්ද? දැම්මත් එකයි නැතත් එකයි it's okay. Both answers are accepted IELTS වලට. හරි? Sherry was in Central Cafe. No, Sherry was in Central Park. Not in a cafe. Central Park එකේ තමයි නැති උනේ cafe එක ගාව තියෙන Central Park එකේදී. All right. So let's have a look at the next activity. Practice questions 5 good reasons to have a pet worm. Okay? So pet worm ගැන කියවන්න කලින් අපි pre-reading activity එකක් කරමු. ඒ කියන්නේ තේරෙන්නේ නැති වචනවල තේරුම ඉස්සලා හොයලා අපි කියවමු. ඒකේ reason එක තමයි එතකොට ඕගොල්ලෝ read කරනකොට it's easy for you to get the meaning. So we have pre-reading activities, while reading activities, and we have post-reading activities. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ pre, while reading and post also, right? Pets කියලා කියන්නේ animals ලට. Worms කියලා කියන්නේ පණුවෝ. Reasons හේතු. Garbage කුණු. Medicine බෙහෙත්. Accident කියලා කියන්නේ යම් කිසි වෙන හදිසි අනතුරක්, right? Tail කියලා කියන්නේ නැට්ට. දැන් tails දෙකක් තියෙනවා. මේ tail T-A-L-A කියලා කියන්නේ කතන්දරයක් වගේ එකක්. A tail. Okay? Bite කියලා කියන්නේ හපනවා. Verb එකක්. So, let's see.
Something that you eat or drink when you are sick. ලෙඩ වුණාම බොන හරි කන දෙයක් හරි මොකද්ද? Medicine. Right. Why people do things? හේතු මිනිස්සු දේවල් කරන. Reasons. To hurt someone with your teeth. What is it? Bite. Okay. So E is done. For example, when you fall off a bicycle. Bicycle එක පැදගෙන යනකොට එකපාරට වැටුනහම මොකද්ද වෙන්නේ? Accident. Right? Something you throw away. විසික් කරන්නේ මොනවද? Garbage. කුණු. A kind of small long animal with no legs. Right? දිග පොඩි සතෙක් හැබැයි කකුල් නැහැ. Who is that? Worms. The long back part of an animal's body. What is it? Natter, the tail. Okay? A. There you go. Now, let's read it. Notice how the words are used in the article and use them to complete the following sentences. මේ තියෙන්නේ වචන ටික. Right? Numbers දාලා තියෙන්නේ. බලන්න මේ වචන කොහොමද use වෙන්නේ කියලා. So it's easy for you also. මොකද තමන්ට vocabulary gain වෙනවා. Passage එකේ තේරුමත් හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Right? When you think about pets, do you think about cats, dogs, birds and fish? දැන් සත්තු ගැන හිතනකොට අපිට ඉස්සෙල්ලා මතක් වෙන්නේ කවුද? පූසෝ, බල්ලෝ, මාළු, right? නැත්නම් කුරුල්ලෝ තමයි අපේ හිතට ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ. Yes, then you're like most people. Oh, ඉතින් එහෙම මතක් වෙනවා නම් ගොඩක් මිනිස්සුන්ට මතක් වෙන්නේ මේ දේවල් තමයි. But when I think about pets, I think about worms. හැබැයි මම සුරතලයට ඇති කරන සත්තු ගැන හිතුවොත් එකපාරට හිතෙන්නේ කවුද? Worms ලා ගැන. Okay? පණුවෝ ගැන. Yes, that's right, worms. හරියටම හරි. මට හිතෙන්නේ පණුවෝ ගැන. ටිකක් අසාමාන්‍යයි නේ. Here, then there are 5 good reasons to have pet worms. ඔන්න බලන්න reasons 5ක් තියෙනවා ඇයි අපි සුරතලයට පණුවෝ හදන්න ඕනේ කියලා. අපි බලමු reasons ටික. First, it costs a lot of money to buy some pets. However, you can find your own worm outside for free. දැන් අපි සුරතලු හදනවා නම් ටිකක් සල්ලි දීලා ඕනේ ඒගොල්ලෝම ගේන්න. හැබැයි ඉතින් පණුවෙක් හොයාගන්න ඕන නම් වත් එළියෙන්ම free of charge මොකුත් ගෙවන්න ඕනේ නැතුව හොයාගන්න පුළුවන්. Second, it costs a lot of money to buy food for some pets. For example, it can cost up to $650 a year for dog food. But worms can eat old newspapers and garbage from your kitchen. සමහරක් සුරතලුන්ට කන්න දෙන්න ගොඩාක් සල්ලි වියදම් වෙනවා. නිදසුනක් හැටියට ගත්තොත් ඩොලර් 650ක් විතර යනවා අවුරුද්දකට බල්ලට කෑම දෙන්න. ඒත් ඉතින් පණුවට කෑම දෙන්න ඕන නම් පත්තර ඉවත දාන නැත්තම් ওই කුණු ගොඩේ තියෙන කෑම දෙන්න පුළුවන් එයාට කන්න. තුන්වෙනියට thirdly, when most pets are sick, you have to bring them to an animal doctor and buy medicine for them. But when your worm has an accident and loses a tail, don't worry, it can grow a new tail all by itself. ඉතින් තුන්වෙනි කාරණාව තමයි සත්තු ලෙඩ වුණොත් අපි ආව දොස්තර වෙට් කෙනෙක් ගාවට ගෙනියන්න ඕනේ. බෙහෙත් අරන් දෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් පණුවට අසනීපයක් වුණොත් ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා නැට්ට කැඩුණොත් නැට්ට කියන්නේ යාගේ පිටිපස්ස කැල කැඩලා ගියොත් මුකුත් ඕනේ නැහැ. ඒක ආයි හැමම වැවෙනවා තනියම. Worms are also very quiet. පණුව ගොඩක් නිශ්ශබ්දයි. කෑ ගහන්නේ නැහැ. Your neighbors will be very angry when your cat or dog makes a lot of noise. But they will never know that you have a pet worm. they සද්ද කරන්නේත් නැහැනේ. නැත්තම් බල්ලයි පූසයි කෑ ගහවම වටපිටාවේ ඔක්කොම මිනිස්සුන්ට කේන්ති යනවා. හැබැයි පණුවෙක් ගෙදර හිටියාම කවුරුත් දන්නේ නැහැ කාටවත් කරදරයක්වත් නැහැ. අන්තිම එක worms are safe. පණුව හදන එක හරිම safe.
Cats and dogs can bite you. However, worms never bite people even when they're angry. බල්ලන්ටයි පූසන්ටයි එකපාරට හපන්න පුළුවන් අපිව. හැබැයි පණුවෙක්ට කොච්චර කේන්ති ගියත් අපිව කවදාක්වත් හපන්නේ නැහැ. Right? ඉතින් ඒව තමයි reasons පහ. පළවෙනි එක සල්ලි වියදම් කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක තමයි කෑම වලට සල්ලි වියදම් වෙන්නේ. තුන්වෙනි එක තමයි අපි ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගෙනියන්න ඕනේ. හතරවෙනි එක තමයි ඒගොල්ලෝ නිශ්ශබ්දව ඉන්නවා. පස්වෙනි එක තමයි ඒගොල්ලෝ අපිව හපන්නේ නැහැ. ඔන්න reasons පහ. There are just 5 reasons to have a worm as a pet. What other reasons can you think of to have a pet like this? ඉතින් මේ තමයි reasons පහ. ඕගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන් තව මොන හරි reasons මේ වගේ සුරිතලෙක් ඇති කරන්න හේතු. Okay? Right. So, let us have a look at the activity. Be careful. I think that dog wants to bite you. Next one. When you are sick, leda unahama, you can take medicine to make you feel better. My pet dog has small ears and a very long tail. දිග නැට්ටක් තියෙනවා. I don't need this old bag. It is blank. Where can I throw it away? මොකක්ද ඒකට එන්න ඕනේ? Now see. Out of this. I think it's garbage. Right? I think we could put it, say, it is garbage. Then නිකම් කුණු දාන එකක් වගේ වෙලා. Garbage. Okay? Drive carefully. පරිස්සමෙන් එලවන්න. So you don't have a car accident. Our family has 2 blank, a cat and a fish. Has 2 pets. සුරතුළු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. John has many for finding a new job. මොනවද? John has many reasons. හේතු ගොඩක් තියෙනවා අලුත් job එකක් හොයාගන්න. There are many worms in our flower garden. Right, so moving on to the next one. After reading, this is post-reading activities, right? According to the article, state true or false next to each of the statement. And if it is false, tell us why. Right? ඉතින් කියවල ඉවරයි. මතකේ තියෙන ඕගොල්ලන්ට ස්ටෝරි එක කියන්න ඕනේ මේක trueද falseද. False නම් වැරදි නම් ඇයි ඒක වැරදි? Cats, dogs, birds and fish are all kinds of pets. True. එහෙම කියලා තිබුණා. It costs 650 to buy a dog? No. To buy dog food per year. Right? So this is false. වැරදි. Some people like to eat worms. කන්න කැමති කියලා තිබුණාද? නෑ. එහෙම කියලා තිබුණේ නෑ. A worm can grow a new tail? True. තනියම ඒක වැවෙනවා කැඩුනත්. Right? So true. Worms can be very noisy. සද්දයිද worms ලා? නෑ. They are very quiet. Okay? False. Worms never bite people. කේන්ති ගියත් මොන වුණත් හපන්නේ? True. They never bite people. Right? Practice question 4. වෙන question එකක් එනවා. Read the fable 2 birds in the forest. කියවල බලමු fable කියන්නේ story එකක් about 2 birds in the forest. The peacock is a handsome bird. Peacock කියන්නේ මොනරා පිරිමිනේ. එයා හරිම ලස්සන සතෙක්. He has beautiful feathers with many colors. ලස්සන පිහාටු තියෙනවා ගොඩාක් පාට එක්ක. The crane is a plain bird with dull feathers. ඉතින් සෙබඩ කියලා කියන්නේ ටිකක් dull feathers තියෙන කෙනෙක්, right? You have cranes. Let me show you a picture. There you go. The crane. Okay? The bird. It's got very dull feathers, right? එහෙම ලොකු ලස්සන මොනර වගේ තියෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. Because you know the peacock, right? So,
His feathers are black and grey. නැත්නම් white greyish, right? One day, a peacock was in the forest and he met a crane. ඉතින් මොනරට දවසක් crane හම්බුණා forest එකේදී. The peacock looked at the crane up and down, then he pulled a face. Why are you looking at me like that? The crane asked. ඉතින් ඔන්න මෙහෙම බලලා මොනට බලනවා මෙහෙම crane දිහා. ඊට පස්සේ crane අහනවා ඇයි ඔයා මන් දිහා ඔය විදියට බලන්නේ? You are so plain, the peacock replied. අයියෝ ඔයාගේ කිසි පාටක් නැහැ නේ. හරිම plain නේ කියලා peacock කිව්වා. Your feathers are dull and they don't shine at all. හරිම dull feathers ටිකක් කියන්නේ කිසිම දිස්නයක් නැහැ. They are just black and grey. ඔයාගේව නිකන් කළුයි ඇෂ් වගේ කලර් එකක් නේ තියෙන්නේ. Look at me. මගේ පාට බලන්න. My feathers are all the colors of the rainbow and they shine. මගේ පිහාටු පාට ගොඩාක් තියෙනවා rainbow එකේ පාට වගේ සහ ඒකේ පොඩි දිස්නයක් තියෙනවා shine වෙනවා. Right? The crane smiled. Crane මෙහෙම hina වුණා. Because he was happy with himself and his dull feathers. මොකද එයා හරි සතුටු වුණා එයාගේ පිහාටු සහ එයාගේ dull පාට ගැන එයාට සතුටුයි. At that moment, a playful lion cub came along. ඒ වෙලාවේ චූටි සිංහ පැටියෙක්. Lion cub කියන්නේ චූටි පැටියා ආවා. Playful කියන්නේ සෙල්ලක්කාර චූටි පැටියෙක්. He ran up to the two birds. ගිහිල්ලා දුවගෙන ගිහිල්ලා කුරුල්ල දෙන්න ගාවට දිව්වා. The crane didn't really want to play with the lion. දැන් crane කැමති වුණේ මේ චූටි සිංහ පැටියා එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. He spread his wings and he flew up in the sky. මෙහෙම කරලා උඩට මේ පිහාටු විදහලා එයා පියාඹලා ගියා. The peacock preened his feathers and then he began to run. මෙහෙම ඔක්කොම ටික පුම්බලා එයා දුවගෙන යන්න හැදුවා peacock. Too late, the lion cub caught him. අරක්කු වැඩි මේ චූටි පැටියා ඇවිල්ලා ටක් ගාලා එයාව අල්ලගත්තා. He grabbed him by the tail and the crane reached. Sorry, the lion cub caught him. He grabbed him by the tail. මොකද උනේ? peacockව අල්ලගත්තා. The crane reached the clouds and he looked down. ඉතින් crane මෙහෙම පියාඹලා ගිහලා උඩට ගිහලා මෙහෙම පල්ලෙහා බැලුවා. He saw the lion cub and the peacock. Lion cub උයි peacock අයියා දැක්කා. The lion cub had the peacock's beautiful feathers in his mouth. මොකද උනේ? peacock කටින් එහෙම අල්ලගෙන හිටියේ. The beautiful feathers ඔක්කොම lion cub ගේ කටේ. What a shame the poor peacock isn't very fast. I hope his feathers will grow back, the crane said to himself. මොකද crane කියන්නේ අයියෝ පව්වනේ මේ peacock එච්චර fast උන්නේ නැත්තේ. මං හිතනවා යාගේ feathers ආයි වැවෙයි කියලා. The crane had dull feathers, just black and grey, but he could fly and he was kind. එයා dull වුණාට එයාට හොඳට පියාඹන්න පුළුවන් සහ එයා හරිම kind-hearted සතෙක්. As for the peacock, yes, එයා ගොඩාක් ලස්සනයි. He was beautiful, but he couldn't fly very well and he wasn't very nice. අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් මොනර හරි ආඩම්බරයි. එච්චර හොඳ කෙනෙක් නෙවෙයි. කොච්චර ලස්සන වුණත් කොච්චර පිහාට තිබුණත් එයාට පියාඹන්න බෑ. සහ එයා පොඩ්ඩක් එච්චර හොඳ නැහැ. Will his feathers grow back? ආයි වැවේද? Ha! Who cares anyway? The crane does. He cares. අපිට මොකෝ හැබැයි ක්‍රේන්ට ඒක හිතෙනවා එයා ගැන හිතනවා. Right? Now, let's state if these are true or false. වැරදි නම් tell me why it is wrong. දැන් මේ skill එක හැමතිස්සෙම උගන්වන්නේ when you go to your intermediate reading or your advanced reading, right? When I do the Cambridge books, okay, and you go through those videos, if I tell it's wrong, you have to go back and see why is it wrong? Why? Keep on asking yourself that question why, because that is where your success lies. හරි? තමන් හැමතිස්සෙම තමන්ගෙන් අහන්නේ ඇයි මේක වැරදි? මොකද්ද reason එක? ඇයි වැරදි? ඒ හැමතිස්සෙම මේක හොයනවා නම් තමන්ට තමන්ගේ score එක improve කරගන්න පුළුවන්. Okay? Right. The peacock has beautiful feathers. That is true. එයාට ලස්සන ඒවා තියෙනවා. Cranes have shiny multicolored feathers? No. What do they have?
They have dull black and grey feathers. One day, a peacock was at school and he met a teacher. They were in the forest and he met a crane. The peacock complimented the crane. කිව්වද අනේ ඔයා හරි ලස්සනයි හොඳ කෙනෙක් කියලා compliment කියන්නේ හොඳ දෙයක් කියනවා. එහෙම කිව්වද? No. He didn't do that. The crane didn't care much about what happened, what the peacock said, because he was happy with himself. ඒක ඇත්තනේ peacock කියපකේ වැඩි ගණන් ගත්තේ නෑ. So that is true. A playful adult lion came along. False. A playful lion cub. Chuti පැටියෙක් තමයි ආවේ. Okay? Right. The crane quickly took flight. ඉක්මනට පියාඹලා ගියා. True. The peacock preened his feathers before running away. True. The lion cub grabbed the peacock by the neck, not by the neck, by the tail. False, because tail එකකින් තමයි අල්ලගත්තේ. The crane reached the clouds before looking down. True. Clouds ගාවට ගිහිල්ලා තමයි මෙහෙම පල්ලෙහා බැලුවේ. The crane laughed about the peacock situation. No, එයා laugh කරේ නැහැ. එයා හිතුවානේ එයාගේ peacock මේ feathers ටිකයි වැවෙයිද කියලා. The crane is the kindest bird between those two. දෙන්න අතරේ yes. හැබැයි හැමෝගෙම්ද we don't know. But the kindest bird between those two, true. මේ දෙන්න අතරින් ඉන්න kind එක්කෙනා තමයි එයා. අපි හිතනව නෙවෙයි පුතා. ඒක තියෙන්න ඕනේ passage එකේ. ඒවා තිබ්බ passage එකේ. Remember, personal හිතන දේවල් අපිට reading එකට ගේන්න බෑ. It has to be in the reading passage. Alright? Next one. Answer the following questions. Describe the peacock. How can you describe the peacock? It is a bird who has colorful, shiny feathers. Right? Crane is a bird who has dull black and grey feathers. Right? Where did they meet? In the forest. What question did the crane ask the peacock? ඒක අපි හරියටම ලියමු. Why are you looking at me like that? So අපි ඒක inverted commas අතුලේ ලියන්න ඕනේ. Why are you looking at me like that? What comparison did the peacock make between himself and the crane? What comparison? About the feathers. He said, the peacock said, my feathers are bright, colorful and shiny, whereas your ones are very dull. Okay? Who came along when they were talking? A lion cub. Chuti. We have to say a playful, Lakara, Chuti Singha Patiek, a lion cub. What did the peacock do? Pinned his feathers and ran. What did the crane do? Crane මොකද කරේ? It tells, spread his wings
and he flew up into the sky. He spread his wings and flew up into the sky. What did the lion cub do? He caught the peacock. How did the crane feel about what happened to the peacock? He was sad, neither. He was sad about the peacock's feathers. Right? දැන් ඔය විදියට ඕගොල්ලොන්ට උත්තර ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ චුට්ට චුට්ට. You should be able to understand and jot down the answers, right? What is the moral of the story? මේකෙන් අපිට ගත යුතු ආදර්ශ මොනවද? Okay? Be kind. දැන් මේ මගේ ඒවා ටික. Be kind to everyone. හැමෝටම හොඳ වෙන්න. තව මොනවද? Do not be too proud about what you have. තමන්ට තියෙන ඒවා ගැන වැඩි ආඩම්බර වෙන්න යන්න එපා. What else? Think before you talk. කතා කරන්න පෙර සිතා බලන්න. Think before you talk. මොකද අනිත් කෙනාගේ හිත රිදෙන්න පුළුවන්. කතා කරන්න කලින් අපි හිතලා බලලා ඕනේ කතා කරන්න. So තමන්ට හිතන ඒවා තුනක් තමන්ට ලියන්න පුළුවන්. Right? Okay, practice question 5. The Fumbletop family visits the zoo. Right? Mrs. Penelope Fumbletop is both kind and gentle. Yeah, harima gentle, harima soft-hearted කෙනෙක්. Penelope likes the color red and always wears her yellow hat. එයා හරි කැමති රතු පාටට. එයා හැමතිස්සෙම ඇඳගෙන යනවා එයාගේ yellow hat එක. She says it brings her luck. එයා කියනවා එයාට ඒකෙන් හොඳ luck එකක් එනවා කියලා. She has 9 adopted children who she loves with all her heart. එයාට ඉන්නවා ළමයි 9 දෙනෙක් අරන් හදාගත්ත. එයා මාරම ආදරේ 9 දෙනාට. One Saturday she woke up early in the morning and shouted. එක සෙනසුරාදාවක් උදේම නැගිටලා එයා කෑ ගහනවා. Get up everybody, we are all going somewhere special today. ඇගිටින හැමෝම අද අපි special තැනකට යනවා. Almost all of her children thought they were going to the park as they usually do on the weekend. But this time they guessed incorrectly. ඉතින් හැමදාම වගේ ළමයි හිතුවා අදත් අපි යන්නේ පාක් එකට කියලා. හැබැයි ඒ guess එක වැරදි මේ පාර. Annie and Pablo were excited. They knew where they were going because they had heard their mother booking 10 tickets few days ago. Pablo Annie ජයි හරිම excited. මොකද ඒගොල්ලෝ අහගෙන හිටියා අම්මා ඊට කලින් දවසක tickets 10ක් book කරනවා. One adult and 9 children, that's right, she had said on the phone. ඉතින් අහගෙන හිටියා adult එක්කෙනයි ළමයි 9 දෙනයි කියන එක ඒගොල්ලෝ අහන් හිටියා. Annie and Pablo jumped out of bed and shouted, Ben, Bailey, William, Angela, Taylor, Toby and Lola, get up. We are all going to the zoo. ඉතින් ඔක්කොම අයගෙනම් කතා කරා Annie Pablo. ඉක්මනට නැගිටින්න අපි zoo එකට යනවාද? They were all washed and dressed and eating breakfast. Penelope could hardly believe it. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ඇඳගෙන කරගෙන ඔන්න කකා හිටියා. Penelopeට හිතා ගන්නත් බැරි වුණා මේගොල්ලෝගේ වෙනස. The Fumbletop family was the first to enter the zoo. ඒගොල්ලෝ තමයි zoo එකට යන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ගිය family එක. William wanted to visit the giraffes because he liked their long necks.
almost like the Diplodocus neck, he said happily. Giraffes and balloons fascinated William. ඉතින් ඒගොල්ලෝ zoo එකට ගියාම විලියම් හරි කැමති giraffes බලන්න මොකද ඒගොල්ලෝගේ බෙල්ල උස හින්දා. He wanted to take a giraffe home. ගෙදර ගෙනියන්නත් ඕන වුණා. Penelope said they did not have space to keep a pet giraffe at home. අපිට තියාගන්න ඉඩ නැහැ කියලා කිව්වා. And besides, it would miss its friends. Don't you think, William? William agreed. He didn't want the giraffe to be sad. ඉතින් කිව්වා යට යාළුවෝ නැහැනේ අපේ හින්දා මෙහෙ තියන යමු. ඉතින් විලියම් මේකට කැමති වුණා. Ben and Toby were both excited to see the crocodiles. Ben and Toby කැමති වුණේ crocodiles බලන්න යන්න. Especially their big teeth. කුදත්. Look over there, William, Ben said. He pointed to the still crocodile lying in the sun. See, now that's a real dinosaur. අර බලන්න William. අර ඉන්නේ නම් ඇත්ත dinosaur කෙනෙක්. He said proudly. This cheered William up a bit. Besides the enclosure, the zoo had a sign saying, 20-minute hot air balloon ride with a new crocodile friend, only $10, right? ඉතින් අලුත් ride එකක් තිබුණා hot air balloon එකක අලුත් crocodile කෙනෙක් එක්ක $10. ඉතින් Ben and Toby begged their mother to let them have a ride, right? And the crocodile handler smiled and said, it's quite safe, miss. The crocs have already had their breakfast. Think, බය වෙන දෙයක් නැහැ ගලොන් එවන්න උදේට කෑම කාලා ඉන්නේ. All right, Ben, you can go, but Toby, I'm sorry you're too small to ride the crocs. Next time, dear, I promise. Toby was upset. ඉතින් Ben යන්න පුළුවන් කිව්වා. Toby චූටි වැඩි හින්දා ලබන පාර තමයි යන්න පුළුවන් කිව්වේ. Toby, I can get you a crocodile outfit from the souvenir shop instead, okay? Penelope said. තියාකිනවා මං ඔයාට outfit එකක් අරන් දෙන්නම් ඇඳුමක් අරන් දෙන්නම් souvenir shop එකෙන් කියලා. Oh, okay, Toby shouted excitedly. So Toby was very happy. Ben was lifted into the hot air balloon together with a crocodile named Larry and they set off over the zoo. I think Ben, Larry කියන crocodile එක hot air balloon එකේ යන්න පිටත් වුණා. I'll see you in 20 minutes, honey. Have fun, Penelope said. මම විනාඩි 20කින් එන්නම් ඔයාව හම්බෙන්න. Enjoy your ride, කිව්වා. With one hand, Ben was waving goodbye to his mother and siblings, and with the other hand, he was petting his new crocodile friend, Larry. එක අතකින් bye කියන ගමන් අනිත් අතින් he was petting his little new crocodile friend, Larry. Honey? After having waved goodbye to their mother, Angela and Taylor took their siblings towards the hippopotamus enclosure. I think bye කිව්වට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ brother Angela Taylor ඒගොල්ලෝගේ siblings ලා ගෙනිච්ච hippopotamus බලන්න. Right? Taylor wanted to see the little fat water elephant as she called it. ඉතින් Taylorට බලන්න ඕන little fat water elephant. ඒ කියන්නේ hippopotamus. Angela had seen a documentary on TV that said that the hippo was one of the most dangerous animals. ගොඩක් භයානක සතෙක් කියලා TV documentary එකක් දැකලා තිබුණා. She wanted to see its big teeth. The enclosure was dirty and smelled bad, Taylor said. They do look quite funny. Look funny. They stink, said Angela. Funny නෑ ඒගොල්ලෝ හරිම ගඳයි. මොකද ඒ හරිය හරිම ගඳයි. Well, honey, in the wild they wouldn't live like this, Penelope responded. So in the wild they wouldn't smell so bad, Angela asked. No, I don't think so, Penelope replied. Maybe it's their bath time soon, William said. Yeah, maybe, Penelope responded, laughing a little. I think, එයා කියනවා මේ කැලේ ඉන්න සත්තුනේ. එහෙම වුණාම ඒගොල්ලෝ ඉච්චර ගඳ නැහැ. මෙතන ඉන්නකොට නම් පොඩක් ගඳයි. ඒගොල්ලෝගේ bath time එක වෙන්නේ නැති කියලා. Pablo had been asking his mother for a pet cat for a long time. Pablo was obsessed with cats, all types of cats. House cats, lions, panthers, jaguars, cheetahs, leopards, corgis, and even tigers. I think cat family, again, tiger family ke mayat ekhe obsessed, right? Pablo had never been to a zoo before, but he loved animals he thought would like the day trip. I think harimma kamathi sattunta චූටි Pablo. But Pablo did think the sizes of the enclosures were too small. ඉතින් එයා හිතුවා මේ කූඩු නම් පොඩ්ඩක් පොඩි වැඩි කියලා. Maybe giraffes and crocodiles don't need that much free space. But a tiger, yes,
A tiger needs lots of space, he thought to himself. He felt bad for the cats and started to cry. ඉතින් ආයෙත් ජිරාෆ් ලට මේ හිපොපොටමස් ලට ඉඩ තිබ්බට ටයිගර්ස් ලට මදිනේ ඒගොල්ලන්ට තමයි ගොඩක් ඉඩ තියෙන්න ඕනේ කියලා එයා අඬන්න පටන් ගත්තා. Right? Goodness, darling, what is wrong? Don't you like seeing real tigers? Asked Penelope. By this time, baby Lola had started crying as well. She always started crying if she saw or heard someone crying. ඉතින් baby තනන්න පටන් ගත්ත පැබ්ලෝන්ට හින්දා. Right? Penelope was panicking because she knew this situation was not good. Often, if one sibling was unhappy, soon they all would be. The idea of having 8 children crying outside the tiger enclosure was not a good one, and she didn't like seeing them sad. ඉතින් එයා කැමති වුණේ නැහැ ළමයි අඬන්න පටන් ගන්නවට. එක්කෙනෙක් ඇඬුවොත් ඔක්කොම අඬන්න පටන් ගන්නයි කියලා හිතුවා. What happened next surprised her very much. A small tiger climbed out of the enclosure and jumped up right behind Pablo. Penelope panicked, thinking that the ferocious, bionic Sarah animal was about to pounce and eat her beloved Pablo. Kai කියලා තමයි යා හිතුවේ. When it said meow, she stroked itself on Pablo's side. Penelope realized it was a tiger cub. Pablo turned around and smiled when he saw the cat. ඉතින් Pablo හිතුවේ චූටි පූසෙක් කියලා. Cut. So Pablo දැක්කම චූටි පූසෙක් කියලා ඉක්මනට ආව ගත්තා. He picked up the big kitten with some difficulty and said, "Please, mommy, can we keep Kitty? Please, please." Penelope's face looked down at the ground and was quiet for a moment. She looked up and said, "Well, I suppose we have enough space for a nice little kitty in the house." Okay, so Penelope agreed to take the little cub home. Right, okay, so the author of that was Sarah. Let's have a look at the questions. Mrs. Fumbletop says a yellow hat brings her luck. හොඳ luck එකක් තමයි යාට ගේන්නේ කියලා. Okay? Let's circle the correct answer. What weekday did the family visit the zoo? It was on a Saturday. On the weekend, they usually go to the park. සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ park එකට. අද තමයි zoo එකට ගියේ. How did Annie and Pablo know they were going on a trip? Because they heard. ඒගොල්ලන්ට ඇහුණා අම්මා ටිකට් book කරනවා. How many children does Mrs. Fumbletop have? 8, 9, 7. Can you remember? How many children does she have? Here it says, brings her luck. She has 9 adopted children. Nama denek innama. Okay, so 9 adopted children. The Fumbletop family entered the zoo first. පළවෙනියටම enter කරේ ඒගොල්ලෝ තමයි. The first animal enclosure they visited was the giraffes. William compared the giraffe's long neck to a diplodocus, a dinosaur connector. Penelope did not allow William to take a giraffe home because they did not have enough space at home. ගෙදර ඉඩ තිබුණේ නැහැ. එයා කිව්ව තමයි යාළුවෝ නැහැ කියලා. ඒ උනාට ඇත්ත රීසන් එක ඉඩ තිබුණේ නැති හින්දා තමයි යා එහෙම කිව්වේ. Who went in the hot air balloon with Larry? Ben and Toby දෙන්නම ගියාද? Ben විතරද? Toby විතරද? දැන් මෙතන කියනවා yeah, it's here. All right, Ben, you can go. Toby, I'm sorry you're too small. ඉතින් යන්නේ කවුද? Ben. Toby යන්නේ නැහැ. What animal is Taylor talking about when she wants to see a little fat water elephant? කියන්නේ කාටද? Hippopotamus. The hippopotamus enclosure was dirty and smelly. කන්දයි අපිරිසිදුයි. Right? Pablo is obsessed. Obsessed කියන්නේ ටම කැමති. පූසා එක විතරම යා කැමති, right? Why did Pablo think he would like the day trip to the zoo? Because he likes to walk, because he visits the zoo. ඒක නෙවෙයි, because he loves animals. ඇයි Pablo ඇඬුවේ? මොකද එයා හිතුවා ටයිගර්ගේ කූඩුව පොඩි වැඩි කියලා. Right?
What is the kitty that Pablo wants to take home? A little tiger cub. Chuti patty egg. Right? Alright, so with that, අපි ගොඩාක් questions කරා මේ reading එකේදී. We did multiple choice. හරි answer එක select කරගන්න එක. Right? අපි reading passages 5ක් කරා. Here we did short answer questions. True false කරලා අපි බැලුවා ඇයි ඒක වැරදි කියලා. Two birds ලගේ story එක. ඊට පස්සේ අපි ආයි බැලුවා true false activity එක gap fill එකක් බැලුවා මෙතන. Right? A worm ගැන. Right? The 5 good reasons to have a worm, and we did a matching activity. Here we did short answer questions, multiple choice, true, false, not given questions, summary completion එකක් වගේ එකක් අපි කරා. Right? So with that, I think we have covered the reading lesson. And the topic we had a look at today was animals. ඉතින් අපි questions ගොඩක් කරා, multiple choice කරා, true false කරා, summary completion එකක් වගේ කරා, right? Short answered questions බැලුවයි. ඉතින් අපි 5 reading passages අරගෙන තමයි එක කරේ. ඒත් එක්කම අපි lesson එකේ අවසානයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. So this was a reading lesson which was all about animals.